Jeru usare mamshe wangu kana tapidza mabasa sorry guys, sorry ladies and gentlemen. Ndadzoka ndanyimbodaira doctor's report, doctor's phone. Zvabva zvaita zvakanaka zvandachitaura. Ndachitaura mararamiro atoita kuUK ekuti ukashaya chekudya unobatsirwa negovernment. Mukoma webhedhi zviri sei? Ndakasimba mwana wamai. Ukashaya chekudya muna naUK, hurumende inokubatsira, haikurege uchifanira. Ndachitaura nyaya, I'm just summarizing what I said. Ndachitaura nyaya yekamwana kanonzi Ruramai Mashi, but anonzi Ruramai Mashingaidze. Kamwana kanonhuhwa weight. Kakaona undoona kuti mwana uyu anonhuhwa weight. Kugeza kuri kure, kugeza hagezi, andoona. Kakaenda live kachinda ataka, vanhu vakundita enda unoresponda. Unfortunately account yangu yanga yablokwa neFacebook, so I can't, because account yangu yakaita vanhu vaka mpana wenje, alright. Account yangu yaka ine vanhu vanoupdate. Most of the news that you see on my account, I'm no longer the one updating, because ndanga ndiri kuchikoro, ndine ma-studies ananchita. So most of the time I wasn't updating my account. There were people responsible for updating my account. So from there onwards, ndakatanga kunzwa vanhu vachindisendera ma-messages, because account was blocked. So I saw people sending messages, right? Shepherd, can you go and respond to what Ruramai Mashingaidze is saying? Kuno topiwa rice. It's very unfortunate. Tiri mpana wangu tiri msango wenje. Kuzimbabwe munopiwa 5 kg rice, unopiwa 2 liters mafuta. Ndozvona zvakaiswa zvakapekwa kudai so kuZimbabwe. It's different from United Kingdom. Government ekunoku calculate to how much do you pay your rent a month. Stop after realizing that people on social media don't want that sort of politics. This is the politics that she ventured into, attacking Shepherd Yuda. Shepherd vakatorwa social service. Akatera bembera. I've brought my kids here, Eustace. I don't know wrong. I've brought my kids. You saw my kids here.
hanzi ikudzosera vanhu nemachanganberg. Nyaya iyoyoyo inonetsa kundiitaure Eustace, because at the moment United Kingdom yakati iri kudzosera vanhu vakakomita macrimes vakaseva maprison terms. Saka zvakafanana neZimbabwe, we cannot force United Kingdom to protect us kana takapara mhosva. Saka kwavari ivo vane kodzero yekuzviita. Kwatiri tinoona human rights abuses. But even ukaenda kuHarare, majeri kuzere vanhu vakapara mhosva variko. Vari muZimbabwe vachipara mhosva. Saka zviroti kana ndauya kuUK ndiri mupari wemhosva, handizopara mhosva ndauya kuUK. Ndinongosvika ndikupara mhosva. Saka we cannot force the British to protect us. Pakadaro we can negotiate navo, dai matichengeterawo vanhu vedu. But unfortunately, Zimbabwe government has made an agreement, because you understand the current government which is there is the same government which was there in 1980. This is the government that handed over Zimbabwe, over Rhodesia to Zimbabwe. And they are the same government that lowered the Union Jack, vachipa Prince Charles would take the Union Jack back to England. Zimbabweans, they've got their own flag, that flag. So this is a government that is in good relationship with the ZANU-PF. If you look at, before we went for 2018 elections, the ambassador for the current government, he went around Zimbabwe campaigning for ED, bringing people into Zimbabwe from England, people from America, to the extent that Herald went on to say investors, they've lined up to invest in Zimbabwe. It was because of Katrina Lang, a British ambassador, who went on to support the ED regime. Britain had hopes that ED Mnangagwa has seen errors committed by Robert Gabriel Mugabe. As a result, they thought, if this man comes in, he's going to rectify errors that were made by Robert Mugabe. Little known that he's going to be worse than Robert Mugabe. So the problem is Zimbabwe did not move the way the British wants. And at the end, the rift between Britain and Zimbabwe widened. Because my British vakuti avasapoteke vanhu veZANU-PF. You understand? I don't know what they've condemned Emmerson Mnangagwa. The reason why Mnangagwa was condemned is because on the 1st of August 2018, after people protested, Mnangagwa deployed the soldiers. He was now the commander-in-chief, and he deployed the soldiers. And those soldiers who were deployed, they went up to mess everything. They shot and killed civilians. So as a result, the British didn't want to be seen as sponsoring terrorism, a terrorist organization like ZANU-PF. So they quickly jumped out of it to say, no. We were just helping them on election day, and we just funded them for that election. And the British moved out. A lot of money came from Britain to go to Zimbabwe to support ZANU-PF. It was sponsored, that 2018 election was sponsored by the British. So at the end, zvamamirana zvatoshorana futi Britain neZimbabwe. Vanatniki mangwana vakabva vamhanya kuHerald vakati, we've lined thousands and thousands of investors. Vana Mnangagwa vakabva vamhanya paTV vakataura vakati, 1 RTGS is equivalent to $1. If you ask Mnangagwa today, good chef, ndozvamakataurira the population, kuti $1 is equivalent to 1 RTGS. Zviri kupi? Vana wenje mpana wangu ndakatombomutsura wenje kati musamhanye, ndakambozviona izvi Mugabe achizvitaura. It didn't last a month or so. RTGS ranga radona. Dzakati it is the strongest currency in SADC. And now if you ask him, kuti mudara makamboti strong currency in SADC, hadzina kana a reply. You understand? So the British, they walked out of ZANU-PF after they assisted them to win
2018, to rig 2018 elections, because there was no way ZANU-PF could win that election. And the British moved in to assist them. The Americans moved on to assist them, because they thought maybe if ZANU-PF is under someone different from Robert Mugabe, the party will reform. And today, 4 years down the line, they found that the party never reformed, and ZANU-PF will never reform. The British knows very well the shooting was work of an unknown third force. Eustace, thank you for saying that. The only problem that Zimbabweans can say a third force is because most of Wana Eustace people of various opinions, these are civilians, because as a military, as a trained man, even if you ask Mpana, what I saw was a soldier, a ZNA soldier, taking a sniper's position, start sniping at fleeing innocent civilians, and the people were shot dead. So for someone who doesn't have military experience, who was never trained, who has never fired an AK assault rifle, he can only believe that a third force was involved, because we saw, according to what Zimbabwe is like, we boast of highest intelligence level in SADC. If there was a third force, CIO could have fished that one out long time ago. It's almost 3 years down the line, they haven't even fished anyone from the third force. So we conclude that the soldier we saw kneeling down, adopting a sniper's position, start sniping at fleeing civilians, was the one responsible for killing all those people. And he was covering his face with a balaclava. He was wearing something covering his face. So if it is a third force, it is a third force that came from ZNA, because we saw another soldier running, telling him to stop shooting at civilians, but people were shot dead. And that guy was a sniper. He adopted a kneeling position, a proper sniper's position. I am a sniper. I really understand. Saga, the problem is, Anizoterere Fanana Eustace was in his life has never fired an AK assault rifle. He doesn't know if someone is adopting what a kneeling position, sitting position, prone position, standing position, different positions that you can adopt. But that kneeling position, it stabilizes the rifle, and you have got enough time to aim and snipe. You understand? That position, which was adopted by that soldier, is a position we call a sniper's position. That if you go on that position, you stabilize your weapon and you can shoot properly. Mnangagwa biograph suggests the third force is Chiwenga team. Thank you, Bamindewa. Thank you so much. So you understand what is coming up, Eustace. I've read again something that was written by the problem is when you write a biography, make sure that you are going to tell people the truth in that biography. Because if you don't do that, that means people are going to find out flaws of your biography. And the people who are there will start questioning you. But why this? But why that? What are you talking about today? I came a bit late. I'm talking about everything that is happening in Zimbabwe. You understand? First of all, I was talking about your ZANU-PF Rurama Mashingaidze kanonwa weti kake. You understand? Kai kanonwa weti. Ndo wasikana vatati kuchikoro vaibva panononwa weti. As Blasco Ingawan with the video on this issue, me and you, it's still there in your profile. I was watching it 2 days ago. We agreed. I explained it was internal. Yes, definitely Eustace. So third force,
if it is third force, it is a force within ZNA. Because that soldier, the whole world watched him taking a kneeling sniper's position. The position that he adopted when he was shooting, that's a sniper's position, where you put your hand there, you put your rifle here, there. The rifle stabilizes. I was too good in that position. The rifle stabilizes. And so if he is a third force, that the boy we saw, he was covered. He had his face covered with a balaclava. He was sniping at fleeing civilians. That was an era that 𝗵𝗂 Mnangagwa did. When he was interviewed about that, he said, yes, as a commander-in-chief, I deployed the soldiers. That means, in regard to protocol, he's the one who killed the civilians. Kanotamba bora, please. Kakurudzire kaenderere mberi. All right, Sekuru. Ndainako bora. Ndakaita mistake, Sekuru Big. Ndakaenda nako nezuro he had a match yesterday. A day before yesterday, ndakaenda nayo ground chinomdzisa shooting. Ndaitry kuti arove powerful shots. Saka ndakamutrainisa for too long. Yesterday he was standing in the ground. He wasn't running. And all those shots we practiced, he never even shot one. Saka ndakatoti no mpana uyu zviri nani nditombo kana ane game handiendi nayo ground unomudzisa kushuta ndombomusiya akadaro. And the Omaving, no, that's just wrong to say. The People's General won't stop law. The problem with the General Chiwenga, Constantino, he became a sellout. He is the least person who should have sold out Robert Mugabe. ICC is waiting for them. Definitely Mkoma City. They will end up in ICC answerable, because Mnangagwa, they never did anything to show the world that the boy who killed people has been charged, has been sentenced to death, or is in prison because he is the one who shot people without an order to kill. Because if you are deploying soldiers, most of the time, the presence of soldiers will make civilians run away. Because panema soldier gap, taktorowa, wano teaser. So the purpose of using a firearm is firearm in a golden rules. Regaini mboudza wafana wana Eustace wasina kutraina kupfuta ma civilians povo. A firearm for you to shoot Eustace, you must wait for an order. Even kana muhondo chaimchaima wangoti kuridza kupfuta munopedzesa masoja Eustace. Muhondo chaimchaima panozopuwa order, advance fire, and moto dzakutorira pfuta. Aungangoti uchingoti woona kuti enemy wototi uri wega. Wamboziva kuti vangani ma enemies. All right, wauraya one pamwe vari kuseri kwenyu. So you don't do that. You wait for an order. Kana nyango muhondo chaimchaimo munotopuwa ma orders. And fire advance, take cover. Commander, ita zvakati, cover left, cover right, fire to the right, on that one fire. Anoka achitodaizira commander achimhanya muhondo, futi dzichirira achitaura kuti Shepard iwewe, look to your left, kune munhu ari kufire from there, fire. Anotoudza type of fire, give him rapid on that side, and or snipe on that end. Uchitopuwa order uchitoridza pfuti Eustace muhondo kuti munhu ari right kwako Shepard ari kurwa direct kwauri musnipe. Andidi kandorwa rapid munhu yachinje position kandi arege kuisa moto vanhu advance. Saka unenge uchiudzwa matechnique ekuti muhondo chaimo unenge uchitopuwa order kuti engage that target, that position, engage it. Kune munhu ane pfuti isina kunaka, andidi ane heavy artillery munhu ari apo. Saka engage that person asaridze pfuti kuti ukwanise kuona kuti advance tiende. Unotopuwa order. Saka uri kuona kuti pawakaenda masoja achipinda muCBD vakatopuwa order masoja aya kuti chive chiridzai pfuti. Andiona, that order came from president.
kuti urayai. And saka Mupanawo yakawana zvivindi to kneel down and snipe at innocent civilians. That incident destroyed Mnangagwa's relationship with the West, because the West had supported him. Ma British vanga vamusupport. Kutaura kwati tiri kuita soingadai vakudya uchi nemukaka. Vasupportwa nema British. And vaichema kuti ma British they are supporting these imperialists for regime change. They are supporting MDC. All of a sudden there was change of government in England. The government that came changed. They started supporting ZANU-PF. And they never engaged in any regime change. But ZANU-PF people act in a barbaric manner. Chibaranzi chavakaita. Vachibva vatanga kupfura vanhu futi. Vanhu zvainzi Mugabe amhanyiswe. Ndosaka uri kuona maBritish nyika dzese dzakatarisa Mugabe achimhanyiswa. Azvireve kuti that was not a coup. That was supposed to be a coup that should have been stopped. But nyika dzakapeta maoko dzikati apedza vanhu munhe, regai arohwe, regai abviswe. Akanobviswa. A day achingobviswa Mugabe, makuuraya vanhu. The British supported you. The Americans supported you. So you wanted the Americans to smile at you whilst you are sniping your own people, whilst you are killing civilians and armed people. And the those zvomutsaundo izvo zvezvo. Saka I think you understand mpana wangu Eustace. Mkoma Ponela, I'm glad you are here. Taita problem nevanhu veZANU-PF. I think you guys must try to look for real issues to campaign about. Real issues. Anzi Sidinjinga, please, let's talk about ICC. It died the day the world order comes into action in January. Omar al-Bashir is going there. You just wait and see, General. Then Mnangagwa will follow. You understand? And so what we are saying here, because ICC can go kudirira chat, petition ikaenda. Nyika dzaari kuenda ED dzimwe achakwanisi kudziflya kudzienda. Angoenda chete vanomutata. And with the way ED Mnangagwa removed Robert Mugabe, he created a lot of enemies. Mugabe has been viewed as a hero in Africa. So it's like he humiliated Africans by removing Mugabe with a coup. By so doing, he created a lot of enemies. This is why you see even his reception in Zambia was not that good. He had more, Edim Mnangagwa had more security details when he went to Zambia than HH, who was being inaugurated. You understand? Because he created a lot of enemies. South Africans regard Mugabe as a hero. Namibians regard Mugabe as a hero. Zambians, they regard Mugabe as a hero. Botswana, Mozambique, DRC, they regarded Mugabe as a hero. Because most of all the talks that freed Namibia, that freed DRC, or which sent soldiers to DRC, that freed other countries like South Africa, Mugabe was at the negotiating table. So those countries, if they see Mugabe, Mugabe was their father. This is why you see most of them were calling Mugabe Father Africa. You understand? All of a sudden, Constantino Chiwenga, a sellout. Judas Iscariot. You know those guys who sold Jesus, that guy who sold Jesus, Judas Iscariot. Then all of a sudden, General Chiwenga became a Judas Iscariot who sold Jesus. He went on to betray Robert Mugabe. He is the only person Mugabe never thought would betray him one day. Because the guy was not educated. Mugabe kept on raising him in rank, promoting him every time and then. And Mugabe had confidence in Constantino Chiwenga. And all of a sudden, Judas Iscariot entered him. He went on to betray Robert Mugabe. Mugabe was even shocked to see his general coming, saluting him, betraying him, telling him,
if you don't sign, we will let the people in. We are not going to protect you, and those people are going to eat you. This is what he told Robert Mugabe. And the Mugabe signed, he was removed. You understand? So, Chiwenga is a Judas Iscariot. Constantino Chiwenga. Judas Iscariot akakupinda. Aurohine hana baba. Hana yako airovekana. Because he created a lot of enemies. Idim Mnangagwa in Sadak created a lot of enemies. As Mugabe lost it last minute, he did not lose it. But Papana Judas anga amkisa. So we cannot say Jesus lost it last minute. Because Jesus, he was kissed by Judas Iscariot. And the Jewish, they went straight for Jesus. They arrested him there. So this is exactly what happened to Robert Mugabe. Mugabe is considered a hero in Mozambique. If you go to Mozambique today, they talk about Mugabe, they don't talk about Mnangagwa. Go to Malawi, go to Zambia, go to Botswana, go to Namibia, go to Angola. All these countries talk about Mugabe. They don't talk about Mnangagwa. Because they know Mugabe helped most of these countries. Mozambique, ingada yakatorwa neFrelimo kudhara. But Mugabe angosvika paipo, ingada yakatorwa neRenamo. Mugabe angosaina, obva masoja ngaende, support yaipinda, masoja opinda. Vorovana namatsanga, kusvika vana Daiki vapinda, unosvika kugorongoza. You understand? So, to Mozambique, Mugabe is their hero. He saved them. All of a sudden, Judas opinda muna general. General voti aiwa. Because Mnangagwa hana kuita coup. Mnangagwa never did a coup. But Judas akapinda muna general. General vakati atimudi mudhara ngabvi. Mnangagwa akazodaidzwa ari kupi? South Africa. Akunzi mudhara achidzoka. Shuya kugara. And Judas. Zvokuti nhasi kana Judas akadzoka futi akapinda muna general, Mnangagwa anomhanyiswa. Kunodaidzwa Yuda. Yuda uya utonge. Anditi mona. Saka uri leader akangwara, you don't accept such positions. Because they don't give you credibility or legitimacy. Today, Mnangagwa is illegitimate. This is why you see Zimbabwe cannot move forward. Wananiki mangwana vari kunyora kuti our economy is recovering. Honestly, ukaona makore unoyu uchiri kufarira kuti road ikaitwa resurfaced of what economy ya recover nokuti taiswa tara resurfaced road. Tine road dzisina tara since 1980. Road hadzina tara. Road haisati yasvika kumukumbura netara nanhasi. 40 years of independence. Road haisati yasvika kubinga kubva kumagunje netara. 40 years after independence. Vosvika wopinda road dzemulocation. Road dzemulocation is the responsibility of council. Council ndo inouya ndo inokolekta mari dzematauni. Yosvika yangonama-nama kana oisa imwe tara ndo inogadzira izvozvo. Then council kana yagadzira yosvika wotaura kuti tivhoterei. You understand? So some of our Zimbabweans who are not well up brain-wise, vanhu vasati vamuka, imbwa hadzisvinura hadzo musi mumwe chete, but padzosvinura chimboonawo wasvinura mboonawo. Andimo isi takaona kudhara vanhu ava inhunzi dzomhara padhodhi hadzigadzire uchi. Nyuchi inogara paruva inotakura nectar to go and make honey. Andimanzo. Saka nyuchi taive nadzo vanatsvangirai. Nyuchi tinadzo vanachamisa. Vanogadzira uchi, vanabiti vakagadzira uchi mukananzva imi vanavo. Vanaponera vakananzva. Nanhasi the most talked about Minister of Finance muZimbabwe is Tendai Biti. Within a few months into office, akagadzira uchi. Vakananzva vanaponera. 2008 vakananzva. Andimona. Nhunzi dzavo dzekuzanu idzi hadzigadzire uchi. Is everything okay up there? Hello? Is everything okay? Yeah, I was changing actually. All right, my boy. I was changing actually. I'm going to go to the backyard. So. Okay, that's fine. Thank you. Clint, Sekuru Big wanted to see you. He's in Zimbabwe. Come, just say hi. He's gone, but just say Sekuru Big, how are you? Hi. Sekuru Big Magadi. Magadi.
Sekuru Big Magadi. Sekuru 𝗵𝗂 Very good. Sekuru Big Magadi. Sekuru 𝗵𝗂 Magadi. Sekuru Big Magadi. You were saying you must play wholeheartedly. So I told him I took you to drills before the game and you were tired. Let's hope this Sunday you're going to play much better, is it? Yeah. Because you are improving. So Seguru Big wants to see you playing. He was my goalkeeper even at school, at club level. Right, I think it's fine. Thank you. Bye, guys. Bye-bye. Zimbabwe is a country with armed struggle, and every Zimbabwean. Ponela, please, it's better guys like you hold your opinions on RGM. It will help a lot. Trust me, elder. Vanaponela vakadla Mugabe lost last minute. Vanaponela vakadla uchiwa biti wabikwa na biti. Saka mara tichitaura kuti zvamakaona pa 2008 it was an introduction into MDC government. What you witnessed in 2008 that led into the government of national unity, and the performance of MDC in the government of national unity, it was an introduction to good life. If you Zimbabweans had continued with the MDC, by now diaspora azara mabasa nema qualifications aturi kuremerwa nawo unongochosvika kumusha uri boss andiri kunzwa mabasa ariko uchihora mari yacho equivalent to a pound. Look at how 𝗭𝗂 gained baba hakainde before there was handover and takeover of Zambia. The 𝗭𝗂 had gained and it mona. And MDC Alliance is currently broke. Was MDC Alliance there in 2008, Ponela? I don't think so. Because what is broke is the pocket, not brains. What we are talking about is people who collect your tax and utilize it using their brains. We are talking about MDC. When Tendai Biti came as finance minister, massive savings for those 5 years. Apana pavakanzi magadhijere munohora musi wakati, masoja muhora musi wakati, bonus hakuna kana bonus chatanga kupa maticha tozo vakangopuwa bonus yavo at one go. Anditi mona. So for now Ponela, I don't know, it depends on the understanding of word broke, because I'm not sure if you have seen the financial statements of MDC. I would be very happy to see financial statements of MDC, because in Zimbabwe I think it is obliged to publish their financial statement, because you cannot say with the party broker whilst you don't have the financial statement of that party. So I would be glad to see evidence of the party broke. And I would be very glad. Very glad. Kuti mkoma Ponela vane financial statement ye MDC ya 2021 party ya inachi. I would be very glad to see that, because inini ndre accounts click. Saka most of the things that zvandonchida kuona ndida kuona ma financial statement ndo anondiratidza kuti this party is broke, this company is broke, this company is broke. Financial statement is the only thing that reflects the position of a company. And I would love to see it. And if it is that good, why is the party broke? Because the party is broke. I would be glad, very glad indeed, if you send me the financial statements a part. A party yaga broke. They can't even rent an office. They have got an office. They are renting an office at the moment. They have got it. And they have got it. And it won. Saka, and the office no rent mari in Zimbabwe. Nimbobunza mkoma Ponela. Because externally, especially kuno ku UK, tine provincial executive that can buy, tikada kutenga
a head office NAS for MDC Alliance togona kutenga today. Head office inonzi HH yamunoona haina kutengwa iyayi, takaipiwa. Saka kana nhasi tinogona kupiwa futi imwe head office. Handiti mona. I can't accept reality inobva mumuromo ka. Reality, when you go even in court, they want to see evidence. Things work on evidence. Here's the financial statement for MDC Alliance. They've got no assets. They've got no income. Balance sheet baruka pakat. This is their bank statement. This is their bank reconciliation statement. Because it's a non-profit organization, MDC. We don't expect it to make profit, but we expect it to a lot of donations to pour into the part, assets and so forth coming into the part. So we will know financially this part is standing at this. But I can just say ZANU-PF is broke. I can make that a song. This is a broke part. But I don't know the financial statements of ZANU-PF. Bono challenge nevanhu vakaita seswana yuda. Ndiri bookkeeper kainini mukomaponera. Bookkeeper, qualified bookkeeper. Kana mukada ndokuratidza ma certificates andakaita paSpaces College pandakadzidza bookkeeping and accounting. I'm a qualified bookkeeper. So andiri kutaura izvozvo ndo zvandoda kuona kwamuri. You don't lie, you can't even buy a second-hand Japanese car, but yakaparara kudhara. Mukomaponera. Muchadziona motikari. Don't worry. Zvamunoda kuona, you'll see it very soon. Anditi muona. You'll see it because imimi hamuna financial report, hamuna my books of accounts MDC or a financial report. Because every year, every company, produce a financial report. Kuona kuti munobhadhara tax here or the likes. Saka kana musina a financial position of a part, then it's very unfortunate. We cannot debate. We can't waste time on that. And woman Ponela, you know you are about to work with Alliance soon, right? That trip to Zambia was not just for inauguration only. You right. So that is it, Mkoma William Ponela. The other issue naishtaura nyaya yaBhururu waEustace kamusikana kanonhuwa weti kanodwana Ponela zvisingaiti kana chibundu bala kana chinonzi chimhopo kabuda nyanga kamusikana apa kana kanonhuwa weti kuti bvu ndimo ndokati hanzi havana kana mdududu chaiwo amenoti vakazviona Mkoma Ponela because kana pasina mdududu wacho totenga musatye zvenyu Mkoma Ponela, we can buy. Kana usipo mdududu mutonzira pati dzidzi totenga, don't worry, you can buy mdududu. Mdududu ndikakupai 3,000 pounds nhasi, mdududu unotengwa, totenga. Saka don't worry about mdududu, don't worry about anything. We are okay as a political party. Don't worry about that, Mkoma Ponela. I know you might cry. Sandro, again mbobvunza vanhu. Ambobvunza people kuti munhu vanomuziva here uyu. Andisoda kuti vanhu mutuke mbuya wangu. Mkoma Ponela, who is this? Professor Shinga Feresu is a professor. This one is a professor. One of the most educated people in Zimbabwe. Ukazona wakuzonzi professor, ndo ana professor wakufanana na Professor Jonathan Moyo. Wana Professor Mtuli Ncube ndo mbuya vedu. Mbuya vezanu. Andingati mbuya vedu because handisi wezanu. Vanonzi Professor Shinga Feresu. 29 January ndinhasika. 29 January. Mendi gore ripi. Mkoma Ponela. Ndimbotaura nyaya yambuya wangu. Mbuya vezanu. Kwete wangu inini. Ava ndimbuya vezanu pia. Professor Ponela.
mbuya venyu ava vekuzana ndavatsura mbuya ava. Regai ndiende zvandavatsura vati muone zvavari kunyora zvandavatsurira. Mbuya anonzani shinga anonzani zviya regai tonoti anonzi mbuya shinga feresu. I expect kuti mbuya vane vana vakura. Isusu vana shepherd I think neage yavo iyi tiri vazukuru. Asi ndablokwa. Aiwa ufana kundibloka ka. Because we are debating politics kana imbuya feresu. Aiwa varipo. Ndandafunga kuti vandibloka. Ndoda kuti muone what she writes. She's a professor, one of the most educated Zimbabweans. Let's appreciate vanhu vakadzidza. Inini handituke munhu akaenda kuchikoro. Hanzi what a bitter man called a professor. What she does is she goes on Twitter, she attacks people. Now she's attacking Professor Jonathan Moyo. Not so fast, young man. Ndimbuya venyu ava vekuzana. This is why murikuona mukoma ponela. Ndokuti ZANU-PF ngaimbosefa vanhu. Ukatasa recklessness ina George Charamba, recklessness ina Niki Mangwana, during Mugabe time ngadai vasisipo vaiva. Andiona. Tikutarisa vanhu vari kuti people who are supposed to attract vanhu kuti uyai kuzanu. Vanhu vakaita sesu vana shepherd togona kuattracta vana ponela kuti uyai kuMDC because tinenge tavaratidza zvakanaka zveMDC. Ndikasava ina ambassador to the party. This is why mukoma ponela muchiona every time when I'm live on Facebook handigone kutuka vanhu because I am like a role model to young generation. They must emulate me and say zvinoitwa namukoma Yuda ndozvifarira. Kwete zvinoitwa naponela zvekutuka vanhu haishita handimufarira. Hanzi Blasbert Koinga maimbotamba mese zvakanaka naprofessor. Nanhasi tinotamba zvakanaka. But ndofanirwa kuvatsura mbuya feresu ava. Ndevenyu ava vekuzanu. MDC hakuna shemberedzi akafumuka kudaro hatina kana. Ukarasa vana gogo vanata vanani vese vanatete Constance vanatete Patricia vari panapa vesa hatina vanhu vakafumuka kudaro ku MDC. Ndosaka uchiona vanhu vakafumuka vanga vane behavior yeZANU-PF, they joined ZANU-PF. Hakuna mchinja asina kufumuka anoenda kuzanu. Kuzanu kunoenda vanhu vakafumuka vana Douglas Monzora. Haufa wakaona mchinja achienda kuzanu asina kufumuka. Ndosaka muona vana mbuya Lillian Timovius vakauya where they belong. MDC, that behavior, you don't belong to the party. Ndosaka muri kuona kana patakaenda kuita ma-elections vanhu vachichuza presidium, kana mbuya ningiri chaiwo mbuya Lillian Timovius havana kutombovhoterwa kana. Because MDC haidi vanhu vakafumuka. Chemberedze zanu dzakafumuka wena ndochokwadi atete flow. Vakafumuka zvinotyisa mbuya wangu ava, mbuya veri kuzana vanonzi mbuya shinga feresu. Hanzi vari kunyora, vanofarira kunyora slang sterek. Hanzi chill, behave and breathe, focus on you, create a company, make money, apologize ED, come back home. Vari kutaurira Professor Jonathan Moyo. Handiziva kuti ava mbuya feresu ndiprofessor voyi. Every time she goes on Facebook, WhatsApp, she attacks people. Saka ndatovataurira ndikati mbuya feresu, nhasi ndichakuitirai live. I want you to join me. Kana pane vanhu vari pedyo navo, vaitei sei, vakwenyei
kuti live iyai yamataurwa naShepherd inbox yatanga manje. Ndakavatsura ndikati, if I look at you Mbuya Feresu, you are twice older than Nelson Chamisa. Chamisa muzukuru, and the problem with the Muslim supporters intolerance and serious fanatism. So I'm going to show you chinhu intolerance nasi mukoma ponela. Chamusingaone chinoitwa nevanhu veZANU-PF. I've got your professor here. I've got my charts and aitana professor here. So I want you to tell me who is not tolerant. So I'm going to tell you, boss, ndavatsura ndikati, don't attack, boss, apa vakanyora kuti hanzi MDC Chamisa havana plan, a bunch of cyberbullies, hooligans, confuse the people, busy cyberbullying me, hapana zviripo, no plan. Nelson Chamisa tendai biti, teach your people to behave, not to cyberbully people. They aren't doing you a favor by bullies, right? It's like I'm reading zvinhu zvisipo. Ndoda kuti muone zviri kunyorwa nambuya vezano. This is Professor Shingai Feresu. She's writing here, MDC Chamisa havana plan, a bunch of cyberbullies, hooligans, confuse the people, busy cyberbullying me, hapana zviripo, no plan. BT, teach your people to behave and not to cyberbully people. They aren't doing you a favor by being bullies. We are in Zimbabwe. And in Mona. She went on to write more photoshopping by Machinja, a bunch of confused youth and people desperate. Kuswera vachonditi cyberbullying for their own stupidity. A bunch of fools. Havana plan. Right. Ameno mkoma William Ponela. Ndanzwa muchitaura about intolerance. It's an English word yamataura emimi kuti the problem with most MDC supporters is intolerance and serious fanatism. Here is a professor, a ZANU-PF professor, who is bullying people, who is shouting at BT, shouting at Nelson Chamisa with all obscenes. Then she goes on to cry, you are cyberbullying me. Trust me, munozviruza kuti pakada and munzo. Saka I'm now going to show you what she says MDC people cyberbully. She has never been cyberbullied by anyone. I want to show you Mkoma Ponela Nas kuti kana mune conduct ya amaya muvataurire kuti zvavari kuita at her age hazviitwe nezera ravo. I'm going to show you what she did. Ndoda kuti mundiudze kuti who is cyberbullying who? Right. Pane imwe yandoda kutanga ndakuratidzayo. Right. Hatinoda kutaura zvinhu zvekunyepa. Toda kutaura zvinhu zvine evidence. This is Shinga Feresu. Anga achichata neni zvikanzi please stop. Ndiye vanyora, please stop talking about me on your platform. She came to my inbox and started telling me not to talk about her on my platform. She said, unless I am there, you are crossing the line. Already, this is type of intolerant language, cyberbullying me. To say I must not comment about her or say anything about her because she is not there. And you were laughing about dead generals and you nearly died from COVID. You must reflect and think deep now. Ndopa ndamutaura ngati ma generals aya haana kufa neCovid aya. They were poisoned. And then she went on to say hanzi wange uchoti anozviti professor wange uchida kuti ndizviti ani inini ndiri professor wacho basopo
This is a warning. 𝗭𝗂. So I want you to see what type of ZANU-PF mbuyas or the people in ZANU-PF, how they see Babuli people. And change of government does not mean any loss to any citizen unless you are an 𝗭𝗂. So look at this. That's what she came to say in my inbox, to say Basopo, be careful, beware, and did more. So let me see. Right. Nobanda zona ndigati mbuya wanenge waguta kunyarwa. Ndobanda zona ndikati mbuya Fereso wanenge waguta kunyarwa. Ndobva ndaenda kunovapindura ndikati nhaye mbuya, ko havana kufa, ndavati havana kufa neCovid here vanhu ava. Zvikanzi vanga vachida kuzviti kundizvitani, ndikati imbosiyanai nachamisa. Ndavataurira point blank mbuya, imbosiyanai nachamisa kana asipo. Imimi hamudi kutaurwa musipo, but you want to talk about Chamisa when he is not there. Ndikati mbosiyanai nachamisa kana asipo, nokuti imi hamudi kutaurwa nezvenyu musipoka, asi mufarira kuda kunyeya kutaurira vamwe vanhu. Ndikavati modii kutaura nezvake aripo. Zvikanzi nini ndiri professor, ndikati professor is a teacher, there is nothing special about you. Any teacher, professor and teacher vanoticha kuma higher institutions of education. And so why are you giving us one side? These are all sides. Mukoma Ponela, you are bullying here for sure. I'm not bullying here. I'm giving you my answers. First of all, look, she came to my inbox to bully me. Then I had to answer her. These are both sides. There is no one side here. There is no one side. My answers can be clearly seen. Can you see my answers? Zvakatsvuka izvo, zvitsvuku izvi, zvakaita blue izvi. My answers hangu handanichimupa iwayo. Saka I'm not bullying her. I am just highlighting what she said. Then she went on to say, I think you are confused with the head. Leave me alone. Talk about your wife, child, or mama. I did not want you talking about me. Your stuff, stop it. And order. Anzi ninditaurire zvamai vangu nezvevana vangu. Ndikati, if you continue to talk about Chamisa, you are inviting me. If you stop, I will stop. This is clear. Both sides of story, Mkoma Ponela. If she stop attacking Chamisa, but Chamisa is not there, then I will stop attacking her. Or I will stop talking about her because she has stopped talking about Chamisa. And if Prof is a teacher, how come you are not one and gathering use degree? I don't know what she wanted to say here. I've got the degrees. If I find a place in a university to teach, I can still go and teach. And azvishamise to be a professor azvishamise izvi. Ndobva ndamuti zvikanzi wave ngochani here. You see, this is ndo paatanga kundirwadza kundibhowa mbuya. Vakuntaura kuti hanzi uri ngochani iwe, hanzi wave ngochani here. I don't know zveungochani zvabva kupi. Ndo mambuya ezanu Mdara Ponela. Avana, they can't debate. This is a professor who can't debate, who is writing rubbish. This is a professor. Vanhu vekuti tingadai tichiva respecta munyika medu, tisingaingenje kana kutukana navo. But she's a professor. Akutanga kundituka kuti hanzi uri ngochani. Ndobva ndaenda ndikati iwe uri lesbian. I knew it. Because ngochani lesbian vane society yavo yavanosangana yavanozivana. So I had to tell her kuti iwe urichi. Because I lost respect to her. Ndambenge nchiva respecta. Sapa wangotanga zvekutuka kuti iwe uri ngochani. Ndobva tazoona kuti ano rinenge zimbu lesbian zimbuya iri. Handiti mona. Ndobva rabva apo. Ndobva ratanga kutuka. Ranga raakutuka. Ndikati, if you talk about Chamisa, you are inviting me. Hanzi he holds a post. Ndikati,
zvikanzi nope, I do not hold a post. Ndikati you talk politics. Well, once you talk politics, you are inviting politicians. Ndosa mukona vanaponela varipo. And this makes you engochani. Hanzi nokuti ndikati ndamuti uri kutaura politics, isu toda kutaura politics. Zvikanzi this makes you engochani. You understand? And mbuya vane vana here ndaraponela ndimi wekuzana. Vane vana here mbuya, because I know she's around 80 years now. But I'm not sure kuti vane vana here mbuya. Hanzi zvandataura zvekuti uri kutaura politics, ukasiya kutaura kutuka chamisa, zvikanzi this makes you engochani. Andiriona, this is a professor. We are talking of a professor here. We are talking of a professor. Andimazvona mukomaponela, this is not a one-sided view. Ndovana muti iwewe kana uchizoti ndiri ngochani, uri a label. And you a label who talks politics. Therefore, ndamuti iwe ukangotaura zvachamisa, you are therefore inviting us. And you can say all you want, iwe loves a man. Andiriona, is a professor. Arikutaura kudaro. Ndopandazomti once you open that stinking mouth of yours, you are inviting me. And you are attacking me for a man. It doesn't make sense. I don't know kuti pfungwa dzavo dziri pamwe chete kana kwakuchembera, maybe akuita dementia. Because age yacho iyi ndo age inowanzorohwa nedementia. Saka azobva azoenda kana zvaari kunyora zvacho hazvina cohesion. Hanzi you are attacking me for a man. Ndopandazomubvunza kuti how old are you? Because ndopandatoona kuti dementia could be settling in. Ndinogona kuenchitaura naye nchiti munhu wezano, but dementia could be settling in. Why is that you always fight with ladies? It's not a lady, this one. Did you see she came to my inbox. I don't go to her inbox. She came to my inbox and started attacking me. Saka ndopandazomubvunza kuti mbuya, mune makore mangani? Bo ndaona kuti this could be a medical emergency. Yekuti mbuya ava vanogona kuve vane dementia. Havana kupindura mubvunzo wangu. Hanzi he chose to do politics. He is open to scrutiny. Andinoona. Havana kupindura mubvunzo wangu mbuya. Saka tazobva ipapo vakuti ndikati I can answer as well on his behalf. Ndikati imimi munomuataka, Chamisa does not attack you. Saka kana mimi mamuataka, isusu masupporters vake tinokuanswer on his behalf. Zvikanzi then people attack him for that. I come far with MDC. Anga akuntaurira kuti she came far with MDC. I don't know what she meant by that. Nobody dementia could be settling in. Zvikanzi the people attack him for that. And I attack you for attacking him. Which is fair and fine. Once you attack my leader, I should not smile at you. I should not smile at you. And then I have to go for you straight away. Because you are attacking my leader. And why should I smile at you? Let you attack Chamisa. Zvikanzi I come far ne-MDC anakuza zvoreve. Zvikanzi now iwe mafikizolo. Mukoma William Ponela. Hanzi na amaya avambuya ava ne-dementia. Hanzi inini ndiri mafike zolo ku MDC. Inini manje. Inini ndamafike zolo ku MDC. Ndopandabva ndaseka ndikati inini ndamafike zolo. Ndopandabva ndati inini I was born in MDC. Handisi mafike zolo as she might think. I was born in that party. And all. Ndapapiwo. Mandapapi. Pane zvimwe zvinotonyasa ndikuratidze zvawanga wakunyora. Because vakunditi because you are a fool. This is the person who is complaining of being bullied by MDC people. She goes on to say, because you are a fool, attacking me to say I am a fool. And you are a big fool. The fools are aged gogos. Zvimbuya zvakaita sewe. Who attack vazukuru. Because ukada kutarisa Chamisa mwana wemwana wa mbuya ava. Ambuya ava dai vakazvara in time, vakaita vana in time.
mai vaChamisa vangadai mwana kuna mai Fereso avo, kuna mbuya Fereso avo vezano avo. Ndipo ndazovata ndikati zvigogo zvakaita sewe zvinotuka vanhu, you are a fool. Hanzi dhara sewe, hanzi ndikariti you are almost twice Nelson Chamisa's age. You are not ashamed. Mbuya wakuru wakadai so. Zvikanzi is definition of a fool. Ndikati saka uchiroya. Ndatopedza naye nandakuona kuti uyu munhu muroyi. Muroyi chaiye mambuya ezano aya. Uroyi. Ndopa hanzi you should have died. Ando pana muti muroyi abva hanzi dai wakafa. You should have died. And this is the same person going on Twitter complaining that MDC people are bullying her. She comes on to say, dai wakafa iwewe. She wishes me death. Dai ndakafa. Andimona zvenda varoyi vezano. Hanzi warwadziwa. Ndikati nhasi iwe ndikati nhasi ndendichita live yako 3 hours ndinewe ndimboratidza vanhu kuti uri munhu akaita sei, nyika imbokuziva. I know kuti vanhu vazhinji vanga vasingamuzive Shinga Feresu, saka tangoitira kuti nyika imbovaziva mbichana mbuyawo. Zvikanzi ndini ndato izvo hazvichaverengeke izvi. Ndofunga muri kungoona mawedzi ari kunyorwa nambuyawo handichakwanisi kumbaverenga zvinyadzi zvavanga vakunyora manje. Handimaona ndikavati live nhasi ndechimbotaura nechimboratidza vanhu handimuona zvavanga vakunyora mbuyawo. This is an 80-year-old ZANU-PF mbuya Shinga Fereso ari kunyora izvi handichaverenga izvi. Munoona mega, vasiri kuona munondudza kuti zvorevei. Zvikanzi unogona kunyangarika. She's now threatening me that I can disappear. Handimuri kuona? Tinoswera kuti vana Dzamara vakaendepi tichisiya vanhu vakauraya vana Dzamara. Bozi muri kuona hanzi unogona kunyangarika. I will get you. Ndimbuya Feresu vakuthreatena inini. Zvikanzi I will sue you. Ndopandafane kuseka. And she's going to sue me. And she's going to get me. Hanzi ndogona kunyangarika inini. Bosi vanga vakunyora vachituka aya mawedzi haaverengeka anga akunyorwa nambuya Fereso. Ava ndombuya vezano. Eustace ndombuya vako ava. Ndo animana akoponela dzakuseka futi. Ndo vanhu venyezano kava mudhara ponera. Ava ndo vakavachinyora zvavanga vachinyora. Handizive kuti maybe she might vanogona kuva vakurwara bozi vakura kava. Ava vakura zviri musoro zvinhu zvekurukirira vakabvisa wig musoro wese wachena. Ponela dzaseka. Ndo zvamunenge muchiudzana kujongwe hausingaponela. Ndo zvamunenge makuudzana. Hanzi ko ivo comrade, when did we see him supporting ZANU-PF in public? I don't think if she can talk properly because mawedzi avanoshandisa ekuti unogona kunyangarika aya. I will get you and I will sue you. Inini zvangu ndingatya kusuyiwa nambuya vera. Handimaona some of things that she was talking about. Mbuya Fereso. Mbuya Fereso. Saka ndo vari kukomplaina kuti MDC people are bullying her. Zvimwe zvacho handina kuzviscreenshota. Zvonyadzisa zviverengeke pane vana. Pana zvavabvunza ndikati 8 years ambuya. Muchiri kutsvaga murume ane muviri unomira kunge simbi. Honestly, an 80-year-old mbuya yapedza mazuva. Mazuva ese akapera. Havasina kana mazuva ikambuya. Tell us how this whole fiasco started. Ndakuratidza iwana naye mukoma Ponela wakomana. Asa hamusi kuzviona here. Alright, this is how it all started. Yekuti akaenda paTwitter akatanga kutuka Chamisa palive. Ndobva ndaenda palive inini ndichiti why munhu ane 8 years uchituka muzukuru. Chamisa muzukuru kuna mbuya Feresu. Mbuya Feresu mwana wavo ndiyo atingati akabereka Chamisa.
because iwo pawara pawapera mazine. This is how it all started. Then she came back, she came to my inbox. This is how it all started. Please stop talking about me on your platform. Unless I am there, you are crossing the line. You were laughing about dead generals and you nearly died with COVID. You must reflect and think deep. Wange uchoti anozviti professor what zvakavabata izvozvo. Bozi ndakataura ngati iye anozviti professor anosora kuti nanga nemuzukuru chamisa muzukuru. And mai vachamisa tingati ndo vakazvarwa nambuya Feresawa. Zvokuti ingadai vari a respectable gogo. This is how it all started Ngoma Ponela. I didn't want. Then she went on to write kuti vari kuda hanzi vari kuda ndikavata ina handikwanise kunyenga imbuya. Handikwanise kurara nemi nokuti makusemesa. Hamusina mazai mudumbu menyu makapera. Handina data komanda chipati. Kumbi hauna data mningina. Totoona yekutamba. Totoona yekutamba kuti wane data, you must get data. My general mamuri kupi kona. Anonoka kuya. Nasi kune nyaya yambuya Feresu inonakidza kudai. Saka hana mbuya Feresu ukangozvitaura zvatanyora ukazviburitsa pachena kune vanhu. Uri kunyangarika. Hanzi I will get you. Kubva kwandazonzi hanzi I'm going to sue you. Saka ini ndataura zvambuya Shinga Feresu nemambuya ezano. Mazvoona Ngoma Ponela mambuya ezano atokutsura ya. Kuti anaponela imbomirai muchiuno mudhara. Mungasangana nemakwana akadaiso aya. Iri mudhara Ponela unotopinda mugumbezi naro kai. Zimbuya iyi. Bozi riri kuzviona ngemwana mudiki. Riri kuzviona kunge tombi chaiye tombi. Pane zvavanyora zvimwe zvacho. Andina kuzozvi-screen mancha zvizhinji zvacho. Pana someone coming down here. Hey guys! Hello! Yeah! Anza akacha uka boy. Tinashe dei. Shitarisa imone manje. Awutokuda Those are the dimensions. Those are the dimensions. I didn't want to shoot Kapana. Economy, vice president, lawyer, achita kukorokoza kaita kunotorera vanhu masmall mind. Kumba migodi, my youth they are unemployed. Kuita kukorokoza uri vice president, uri lawyer. Zvese izvozvo ngazviongororwe chef. Vese vakaita Akaraona ndara chokwadi wakango hazivi mudhara zviri sei. Ndiripo tinashe tinawo mudhara Ponela ana mudhara Ponela kuzani vanenge vachisevhisa mambuya ese ana mbuya Feresu. Ndazoti ya kuzani kune mabasa wakomana. Ndosaka blaze dzakazoipa dzikati hatidzokere kuzanu kune nhamo. Ndo chokwadi. Nhamo iriko yekuzanu yakaoma because avarizine. Hanzi mufana Ponela tinaye mufana Ponela mufana wechidhara. Naye mufana wechidhara Ponela. Saka guys muri kuona here nyaya tiri kutaura. Inyaya yakanaka yekuti zvese tuzvipere izvi. Why can't we register to vote? Anditi maona? Isusu wana shepherd tiri kunze kwenyika. Tinotambura. Hazvinoti hatitambure kuno. But kutambura kwatinoita kunze kwenyika kuno. First of all, haubvumirwi kurara nenzara munyika muno. Ukarara nenzara ukasataura kuti warara nenzara, you'll be arrested and sent to prison where you get food.
ndozvavanoenda munomu. Kuprison kwacho urimo mujeri vanenge vachikupa minyu yekuti sarudza zvaunoda kudya. Uda scrambled egg for breakfast, uda sausage for breakfast, uda chi for breakfast. Lunch, what do you want? Uda omelette, uda chi for lunch. Supper, cannot tea, what do you want? No. Because if they say that you can't feed yourself, vanotora kunokufeeda. Avadonzwa kuti wafa nenzara munyika muno. They don't want that. Ndosaka uchiona maBritish vari vanhu vane zvimatumbu vane chi, because they are fed by their government. Anditi maona. Saka mundaraponela tiri kutaura zvachitaurwa zvatakutaura zvamanzwa Machovana achitaura panapa akati pamusha ukaona pane wachenuka. Thanks mngoma wachenuka. Hanzi MDC Alliance could be broke because of ZANU-PF's effort to cripple the party. They took the money, they give no chokwadi mngoma Peter. But izvozvo mari yavakapiwa vana dhagi motikari vakapiwa harvest house ikapiwa. Problem yakaitika kuZANU-PF haina kurealize manje kuti tikabvisa zvese kana tikapa Douglas Monzora hatisi kumupa vanhu. Uri kuona mistake yakaita ZANU ndeyekupa Monzora zvavanofungidzira kuti we have crippled Chamisa, tapedza naye, but havana kuziva kuti they are not giving him supporters. Ndosaka muchiona Douglas Monzora akagara under ma-recalls because ari kuona reality. Saka recall president vanhu vakati don't call him Douglas Monzora, akunzi bond note. He can only function in Zimbabwe, cannot function outside Zimbabwe. Anditi maona. Saka ndasarwa ne4 minutes dzekuti ndinofanirwa kunonamata pa12 timboimba pa12 patinosangana naYesu, pa12 patinosangana naYesu, pa12. Saka ndakambonzi naSimon Chimbetu ndikanzi Shepherd, do you know tune voice rinenge rangu? Ndikati zvikanzi ndikakudzisa kuimba dendera unoimba iwe. Hanzi uri kurota, hanzi unoimba iwe. Anditi maona. Saka ukatarisa zvinhu zviri kuswera zvichiitwa nambuya Feresu paFacebook zvinhu zvinonyadzisa. Asi zvinhu zvinofanirwa kutaurwa nemunhu akura aane makore twice or 3 times older than Nelson Chamisa. Vanoswera vachituka, ona photoshopping. Ndimbuya, zimbuya chairo. And they may take everything, but the support is growing for advocate Chamisa. This is the truth. Apana chimwe chokwadi chinopfura ipapo mukoma Peter. Saka it's not about motikari. It's not about baskoro zvachitaura Ponela kuti hamuna mudhudhudhu. It's about people. Vaponela taurai about people. Andimona. Ukada kuenda even pa hanzi matanga blazi chopa upi kupi. Naye Eustace chopa unoza ausuziva kuti mukoma Simon takambovachengeta kana kuprison. Naye zvoshamisa here. Ma-musicians mazhinji ndakatanga kutaura nyaya Thomas Makion, ndakamuchengeta pa-Central Prison paive. Ndikatukwa zvekutukwa neimwe povho mumusivhireni. Ndikati kwede kuprison kwataishandawo kwauya njiva. Vana Kuruneri, ma-Minister of Finance takavachengeta. Kwambudza Kuruneri anondiziva. Takavachengeta vana Kuruneri Chimisa kubhiwa kwaigarawo. Andoona. Vana Thomas Makion vaive vachiimba music kujeri takavachengeta vafana vaya. Vana pakauya mukoma Ketai, chitaura namukoma Ketai ndikati mdara mauya mujeri mdara dzakuimba kudai uriwe wapondewa kuti takatozigadzirira bhanjo dzichimba aiwa vagomana mandikanganwa vagomana ona mandivengereiko andiri kuzwa. Saka kwatiri vanhu vaya havashamise Eustace pataishanda we had privilege to them. Ukada kuona ndakatanga kuwirirana Simon Chimbetu kudhara handichatauri mazita evanhu. Simon aita akationa taenda kuMobrain, pane kabhawa kari kuMobrain pembe, ndokwataenda ikweyo togocha. Vanwa doro Simon otenga doro dhako
aitaura kuti manduna yakandichengeta zvakanaka. Musi wakabheuka Simon Chimbetu aiuya mamuri muna May. Makabheuka Simon Chimbetu aiuya kuKaroi mamuri muna May 2005. Simon akaita accident nebenzi yake yai paBuffalo Downs. Akanga atondifonera Sam akanditi Shepherd tikuuya tine show kana kuti ande kuKaroi ndikati muti ndiri kuKaroi zvino izvi kwandiri zvikanzi all right tikuuya 𝗍𝗭𝗋 kuzoita show. Saka Simon akasara Marxist Brothers ikaweka set up ndakatoenda apo ndichitobatsirana vakomana vachitoseta zvinhu zvavana Bla Moffat. Saka ndobva vatanga hawo kurwachi womapu yawo achirwa ndopakapamhanya Alan zvikanzi Mudhara Adona. Kuti Mudhara Adona uritaura kuti zvikanzi Mudhara Adona panonzi paBuffalo Downs. Tikatopinda mune imwe motikari tikatomhanya paBuffalo Downs tikatoona benzi yakatoti nyosho musango andiriona. Ndopakabheuka Simon Chimbetu paBuffalo Downs paya. Ndakatoenda kunoona Eustace munhu wandaiwirirana naye Simon singaiti anditoona. Saka kuprison kwakati pamukana wokusangana nevanhu wekuti vana Eustace munogona kuzviramba. Takasangana dzimwe njivha kujeri dzekuti nanhasi tikasangana navano they respect us taivabatawo sevanhu. Inini prison ndakadzidza zvakawanda. Munhu anganzi banditi apara mhosva abatwe tasikabate vanhu semabanditi kujeri isusu taivabata semaprisoners tovaisa parehabilitation program wopinda parehab mangwana vama-responsible citizens. Ndosaka wakona ndaiti kana ndikafamba pambare handibirwe chikwama changu inini pambare handibirwe because hapana tsotsi risingakuzivi. Matsotsi aitoti akatoona pambare paipai ida kukwira bhazi vaikuudza kuti chef mirai apa garai apa mura bhazi ripi totora bhazi rekwakati tonzi mimi garai apa musamhanyire bhazi musaite sei. Panongoya bhazi zvinhu zvotorwa zvoiswa mubhazi kondakta wotoudzwa kunzi ava vanhu vakuru ava totopuwa siti. Kana usingade kukwira bhazi uchingotendera vanobva vakuona nai chef muri kudei pano unobvunzwa nematsotsi bosi muri kutsvagei pano ndaanondotasa chimoko changu Mudhara hamufani kutambira area dzedu obva wanzi zvomo kana kuti $10 obva wanzi oi mari endai munono endai muda zvamuri kuda. Area ino area of operation yedu. Pambare ndaiti kana pambare ndaitokuudza kuti ayo uyo ndinhingi uyo tsotsi iro itsotsi rinonzi nhingi iro matsotsi anotambira pambare taimaziva ese ma-armed robbers havana chausulundwa mauna chausulundwa azosungwa vakati hei mupana Musa Abdu takavachengeta vese. Ndikachengeta rimwe gang rainzi the Magnum gang vakomana vakatanga kubama 4x4 muHarare vainzi ana Joshua vana Forget takavachengeta vakomana vedu. Saka you find kuti kuprison takawana opportunity to meet different people. Mbavha hapana mbavha yandasingazivi muHarare haundiudze mbavha yemuHarare ndakwatwe nenyowani dzatishazive zvinezvi. Kwaive nembavha dzakatanga kuba kudhara vainzi ana Paulsen Chikanga vakatanga kuba kuma1962 uchiti ukaenda nerekodhi rake mukoti kunotarisa sounoti Mwari ndara yakatanga kuba ndiri ndisandazvarwa inini andiona. Hanzi badi Mudhara Yuda ponela uyo ndoda kumumamisa naKalisto Mukunde mupana wake. Kalisto Mukunde chopenga chaizvi chopenga pese pachinonyora choda kunditaga ndakachitaga stereo chasangana andiona. Saka you find Eustace Mning'ina tokudzidzisa upenyu. Takadzidza upenyu kuprison. Takasangana nevanhu vakawanda. Takasangana nevanhu unoziva kuti takasangana nevamwe maprisoners vakaita macrimes ekuti waiti zvinoitika here zvari kutaura mubanditi zvinoitika here. Kune umwe wekumasvingo umwe akazoyemwa uko akaona vakadzi vaifudza akaona mukadzi aitsvaga huni muarea yeprison. Iye anga ari muA class iye aifudza mombe. Saka achifudza mombe ndobva aona mai vaivai. Saka vanhu vakazhinji kumuti murefu ikoko vanhu vazhinji vekumaruzevha unoona muti murefu uko handizivi kuti vanhu vaikanganisika nei kuti munhu azive difference yeprison officer and aprisoner. Mai vai vakabva vabatwa nemubanditi ozvika ndakusungai
mai vainobva vakuti mandisunga mukwasha kanzi mukwasha ndiregerere unza vakadzi vane madisadvantages kazhinji kana ukamupina ukamusa pakona mukadzi can do anything vane madisadvantages kazhinji vanenge vakupanika and so forth saka ndofunga mai yakapanika saka ndatosungwa pandaa kuenda kujeri ndobva vatoti saka mukwasha ndobva vatoti kana musikada ndikuendesei motondipa sebeledu and motondipa zebe saka mai vai vakaona kuti pane kusungwa kuenda kujeri zviri nandipechi mukwasha zebe ndobva apa mukwasha zebe mukwasha akatapirirwa kuti saka manje shuwa ndingasiya mai ichienda ndozoiona kupi ndobva auraya mai vaivai ndobva anovapinza muchiguru ndobva avafusira kusiya makumbo panzi kudai saka every day aiti kana akuda zebe aiuya kusvika mai vavo vanhumwa ndotype dzeZANU-PF dzinenge anaponela sori munhu ari aponela kusvika chitunha chanhuwa saka kanzira kake kaienda kuzebe kwake kuya kakatanga kutsvukira saka magadhi vakatanga kususpecta kuti why is it mbanditi ipo anobuda everyday anongodai anga ari mu-A class ndobva vamuteera vamuwandira vachinosvika vamona ari busy nezebe yechitunha yakutonhuwa ndokubatwa kwakaita mufesiye vatonzi akatouraya munhu ndobva chitunha chazotorwa payoenda kumochari iye ndokutosungwa from A class to D class chikurubi harare court death sentence akazoiswa tambo mumuro handitoona saka takadzidza zvakawanda ukaona tichikutaurirai vafanana Eustace vanaponela panapa tiri kuudzai life experience yekuti garai zvakanaka nevanhu imimi vanhu imimi politics dzinochinja idzi because chinoitika kupolitics ndedzekuvhoterwa hadzisi politics dzekuti nedzasabhuku dzekuti vamunanga gwavachanzi kana vachinge vafa topa mwana wavo kana vachinge vafa topa sekuru vavo asi zveuchieftainship izvi ndosaka tichienda kuno kumavote one man one vote you can be voted out you can be voted in saka ngatisazoti ZANU-PF yavhoterwa out yadyiwa then we start hunting vanhu vakaita semimi vanhu vasingade kurizina vasingade kufunga. This is not a war. Politics is a game of numbers. Whilst riri game, play your politics yana ine zvevanhu. Izvi kuti vana mbuya feresu izvi hazvishamise mambuya akadaiso aya achiti kana ZANU-PF ikanzi yadyiwa vanozvisa tambo muro zviuraya ndotype yevanhu vanozvisungirira. Usaita politics dzekuti unobva waita BP ndavaudza ndikati mbuya munofa neBP mimi. Ngatarisai musoro wenyu wachena motopfeka zviwigi kutovhara musoro wachena. Kwese kwachena mbuya. Zvimwe zvashada kutaura mazai chaiwo hamuchina mudumbu. Andini maona. Kana mukafamba apa hamucheuko hapana nota maunyana. But vanda nanga na Chamisa mwana mudiki Chamisa. Mbuya vakaona Chamisa atori muzukuru. Andini maona. Unoona chinyora hanzi these three Chamisa biti my mem can very last just before the last guy the speaker zvavanonyora zvacho hazvina coordination. This is not the language of a professor. Ukada kuona language ya professor enda unoverenga zvinonyorwa na Alex Magaisa. I urge people to visit Alex Magaisa's Twitter handle or visit Jonathan Moy. I don't like Jonathan Moy, but you can visit. Ukada kuona professor vanonyora zvakaita sei. Visit Jonathan Moy, visit Alex Magaisa, visit Hopo Chingono. He's not a professor, he's a journalist. But if you visit him, zvaanonyora zvine coordination, you can really understand zvikunyorwa nevarume ivavo. But if you see this, zvikunyorwa nemunhu anonzi Professor Shinga Feresu, hanzi these three Chamisa biti hapana paifanira kusva biti and sum up came very last just before the last guy, that is the speaker. It was an afterthought. They are not important. And murona ndimbuya Feresu ari kunyora she always write about Chamisa. Pandazovataura kuti mbuya isusu hatisuzorega kuuya kuzotaura nezvenyu because every day kubuda kwezuva kwese munonyora about Chamisa. Look at this. Hanzi
Chamisa Zambia, hey, he did this and that. It's all about Chamisa Zwanonyora. And in MDC, they are bullying me. You are inviting them. By writing about their leader, you are inviting the MDC people to comment. It's not bullying you, but it's comment. Now we have Chamisa and the Mamusi, SABC, what, drunken bunch, I must say. This is a professor, a person who's crying that I'm being attacked by MDC people. She doesn't spend a minute or an hour without writing about Chamisa. Who cannot? Saka, you see, every day she writes about Chamisa. All her tweets are about Chamisa. So by writing about Chamisa every day, but you fail to articulate this word and the Shinandra. Tsvangirai has died. This is all but Tsvangirai, not Chamisa. Every day, Mbuyawa talks about Chamisa. Apana pavano nyora zvinhu zvavo vasina kunyora Chamisa. And this is kamwe kutu kanonzi kudzaira imtasaka karefugee osena kakati zazano. You see, always when Mbuya Feresu goes per Twitter, she writes about Chamisa. So she must not cry. Always she writes about Chamisa on Twitter handle. After that, she cries that I'm being under attack from MDC Alliance people. And the morning, pane mamwe ma messages andisina ku anda screenshot, but handina kuda kumaverenga because ndikamaverenga ese the way vanhu yamuno, the way you see that professor munenge makumona setsvina ndove bere inopisa andiri maona. Saka isusu vana Yuda atituke vanhu, tiripo pakudzidzisa vanhu kuti chii chinonzi Zimbabwe. Zimbabwe yatinoda isusu iZimbabwe yekuti ndikasangana naPonela nomutengera pint yedoro omwe akagara apa tichikurukura akapfeka t-shirt yeZanda akapfeka t-shirt yeMDC. Aikona kuti ndikasangana naPonela onotengera kokokora nongotendera kuseri kundorasa pamwe ndaisirwa poison naPonela. Haisi ndo Zimbabwe yatiri kuda. Saka you find kuti these vanhu vatutaura nezvavo vakura vanhu avo, age dzavo age dzekuti dementia is kicking in. Anaponela, dementia is kicking in. Quite a lot of things happening kwavari. Vanambuya shinga hatichavapi dambudziko because people must understand I think the biological nature of a woman. Biologically, the nature of a woman. Nosakachona mukadzi achinzi anoita pamiri, ini ndisingaite pamiri. Mukadzi akaita pamiri, pane machanges anoitika mubody make, mahormones playing mamudu ake anenge achichinja. Unoona mukadzi ane pamiri, ndaiona mai vangu inini pavakaita pamiri pelast born emba medu. Tainovacherera mbeva. Ndaingawacherera mbeva, amai vairasa mbeva. Vodya matumbu embeva emukati ndo avaibika. Vaimati madzatsatsa. Uzvikwatisa sozvoti kwata zvine ndove yemombe, zvine ndove yembeva yayo. Ndozvavanzi zvinovavira, ndozvavaidya izvozvo. Mbeva yacho vaibva vatora upa manext dose because kumba kuda hakuna idya mbeva. Utora upa manext dose idya nyama. You understand? Saka it's not normal. Vakadzi vanoita biological changes anoitika in their lifetime. Akaita pamiri anenge mudhi. Mumwe anoswera ari pachuru achidya ivhu. Mumwe anoda kutoenda kunochema ndoda urayai mombe iyoyo ndo yandoda iurayiwe ndoda zondo iro ndaona rakatsvukira. Vakadzi can do that. You understand? Quite a lot of biological changes happen in women. Akabara ndosakachona mukadzi achiti akauraya mwana within 6 months. Within 6 months dzekupa birth haasungwi mukadzi because anenge ane inonzi postnatal depression. So a lot of things happens. Hanzi blaz asingatuke vanhu ndi Eustace mfana wenyu uya lo imimi blaz mngoma biti kutuka vanhu ndo kuchechi biti ndi bishop. Usanyepa Eustace.
malive angu ese now mbotarisa pane yandotuka here handituke munhu because ndokutuka seEustace iwewe. You are my young brother. Ponela is my brother. Alexander kunyange achichengeta zvindebvu asingachengete brain is my brother. Political mfana wenje utotaura naye. Political differences doesn't make us an enemy. Kuti inini handifarire zvinoitwa necurrent government yeZimbabwe doesn't mean kuti I don't like my country. I am embarrassed to identify myself as a Zimbabwean because of the current government. But I love my country. This is why I always urge people, vote ZANU-PF out. Let's install a different government that can see prosperity of the country. Tinoda nyika yeZimbabwe. Ndichikuziva kuti ndiri kuDZ2 taimba nyika yedu yeZimbabwe ndiyo yatakazvarirwa vana baba namai ndiko kwavari tinoda Zimbabwe neupfumi wayo wese simuka Zimbabwe tinodawo nyika yeZimba remabwe. Ndokutadzokera kuchiuto kana ndobva ndafunga kuchiuto andova ndobva ndagaya chiuto handiti maona chiuto chandiri kuimba ichi. Saka handifanirwa kutuka vanhu. Panapa ndakambotaura ndikati vanhu vari panapa pane vanyarikani panapa. Pane vanyarikani vanatete pesha vanaparara mhomza namainini vari pano, vanatete vari pano, vanasisi vari pano. Ndikatanga kutaura mashoko ekutuka vanoti 𝗭𝗭𝗪. You won't see them here again. Saka natiri panapa vanenge vachiteerera kuti vakane. Pandinotadza vanouya kuma-inbox. Pana vanhu vazhinji vanouya ku-inbox. 𝗭𝗭 mashoko ataura vanaonaka. Ndatombotsurwa paipa ndakutanga kutaura nyaya yeruramai zvikanzi zvakwana mukoma shepherd. Andimona maboundaries anenge akwana kwavari vanhu vechikadzi. Kazhinji kacho they don't want to associate with vanhu vanoita zvemanga-manga. Vanhu vane dignity, vakadzi vane dignity. They want to associate nevanhu vekuti kana vakada kuti ngatimbozwa mukoma Yudha vachitaura vakaisa paTV nemhuri they can listen to it because hamuna zvekunyadzisa, hamuna zvekutuka zvekuti hazvitaurwe pane vana kana pane vanyarikani. As you are all politically mature, it's fair to say. Handitiona. Saka ndo zvatiri kutaura Eustace zvekuti ndikatanga kutaura ndakuita kunge maititi hapana anosara panapa. Ndikatanga kutaura ndakuita kunge vaive munovaziva vaive hapana anosara panapa. Chemukuti chako wakazodai ukadai hazvinzi kwaro. Tinofanira kuitawo platform yakaita seinoyi. Musatambisirwa nguva ngoma. Ndiri kutira kuvagadzisa atetekoni. Tinofanira handiriona vakanzi Peti B Douglas ndimai ava. Saka kana vari moms ndikatanga kutuka vangauya here kudaunteerera shepherd achitaura. Vanoti mwana wangu anondinyadzisa. Ndichingopedza ipa wandofona wandinyadzisa shepherd. Chii chaunga uchitaura? Delete that video. Handiti maona. Saka you will find out kuti the Zimbabwe that we want is a Zimbabwe with some platforms like this one, where we engage different people from all walks of lives so that we build our country. What we want is to build Zimbabwe. ZANU-PF will never build Zimbabwe. Ndakataura ndikati ZANU inhunzi. Nhunzi hadzigadzire uchi. Kubva 1980 dzaingoti mo kusvika patasvika nhasi hapana nhunzi yakagadzira uchi. ZANU-PF inhunzi hadzigadzire uchi. Mbate ipapo. No matter, even if we give them 1,000 years, vandu vakapwanya mabuildings esari muHarare. Harare inosara ya back to where it was 1,000 years ago. Rinenge rasango muHarare. Because idzi nhunzi hadzigadzire uchi. Saka there is no need of saying give ZANU-PF a chance. We gave them enough chance. By now, they shouldn't be seeing kuti repair road. It's an achievement. It's a development. Tashika maZimbabweans, tashika pekuti ZANU-PF government ikagadzira road kana kuti Rita road, we see it as development. We are so backwards
tadzorerwa kumashure kwekunopfeka nhembe. And these guys don't care. They don't care. Kuti vakaita resurface road vofamba vachiti ndo development yatiri kuita munyika. Voterai vaMnangagwa vagadzira road. Voterai vaMnangagwa vagadzira dhamu. Guys. So saka chatoti government chi. Kana taakunzi voterai Ningi nekuti agadzira dhamu. Agadzira dhamu. Maisirwa road yanga tara yanga yaita makomba. Saka tanama road voterai vaMnangagwa. Anzi voterai vaMnangagwa nekuti vatenga mazupco bhazi rezupco. Guys, ndakamboita live muno. Ndichikuratidzai mabhazi ari muno anonzi river, anonzi stagecoach. Automire kushamisika nebhazi munhu kuti muita bhazi panapa aushamisiki. Muna anonzi national coach muno anobva kuLondon achienda kuScotland. Ukaritarisa ukarikwira ndongokwira ndege baba. Aurinzwe kushona. Undovhotera munhu ari kutengera nyika development kana kuti ari kutenga bhazi. Ndonzi vhotera munhu iyeni kuti atenga mabhazi ezupco. How primitive are we becoming? Anzi mukomana muri say it's my first time to listen to your live shows. Thanks muri svinuza. Thank you Onai, thank you so much. Saka you find what I'm saying here, that you cannot vote a politician because atenga mabhazi mazupco. What's the duty of government? We have got a government. What's the duty of a government? If the government can't buy buses, and mabhazi anotengwa here na president, kukwira ndege kuenda kuBelarus kunoya nemazupco. Ukaona makadaro, then you are too primitive. Atinganzi voterai because mabhazi anofanira kutengwa kana kuti na manager wokuzupco. Ndiye anofanira kuza na minister of transport ndovanotaurira kuti toda mabhazi akaita sei ekuisa muroad kuti vanhu vafambe. Duty of a minister of transport. Rakunzi voterai vaMnangagwa nekuti vatenga mazupco mabhazi. Hanzi vavoterei nekuti vavaka mochari kuKwekwe. So far, since Mugabe left, Mnangagwa has never shown us the real things that he can mobilize Zimbabwe and say, vote for me because I created jobs. 99% unemployment rate in this country. Now, 2% unemployment. Munhu wese ari kubasa. Daily body iri kushanda uku. Mukaka uri kubikwa uri kugadzirwa. Vanhu vari kubasa uri. CSC iri kushanda uku. Takaudzwa CSC chatanga kushanda 18 June 2018. It's now 4 years. Yakavhara CSC. Saka ndo zvataifana kuziva kuti kuCSC vanhu vari kushanda uku, vanhu vari kushanda, vanhu vari kushanda uku, vanhu vari kushanda, vamwe vari kumapurazi vari kurima. Apana titori neshortage of labor. Vanhu vari kubva kuna naMozambique vari kuuya kupinda mabasa. This is when you start saying the economy of the country is working. Because production, obvious, kushanda kwevanhu, no production yevanhu. Haikona kuti nyika yese amakomba, makorokoza, tara, kusina vanhu vari kuchera goridhe, vachichera goridhe. Vanhu vari kugadzira zvidhina kuti tivakewo musha, titengese tiwane mari. Ndakaona zvigredha zvitsika-tsika zvidhina zvaipiswa zvevanhu. Vachararama nei? Kuti vanhu vakanye zvidhina hamudi, vanhu vachere ivhu vatengesa hamudi, muri kuchera goridhe muchitengesa. Saka munoda kuti vanhu veZimbabwe vararame nei? Vorarama sei vana veZimbabwe? Kunobata hove nemaneti kuti vatengese musunga, vagadzira zvidhina masungu mapwanya, avakadzimba mapwanya. But ndimuri kutaura kuti by the year 2023 tofanira kuita waka 1.5 million houses. 1.5 million houses acho modzivaka sei? Modzivaka nei? Vanhu vari kuzvivakira dzimba, vanhu vari kuzvivakira dzimba mupwanya. Vanhu vanokanya zvidhina vatengese vaite mari mupwanya. Misika kuti vanhu vatengese madomasi mapwanya. Kutengesa huni mapwanya. Apasina any source of livelihood. What do you expect? Ndipo pamotaura kuti ZANU-PF will win an election. Never. Never. Vanhu mapwanyira misika, mapwanya dzimba dzavakavaka, kunyangwe anga ari weZANU-PF chaiye. Munhu imba yakatoiswa matiles
Facebook mawindo atovepo, munhu ane zvigredha bwa kana kunyangwa anga ari weZANU-PF chai anotaurira mhuri yake yese kuti maona zvataita, we are now homeless. Mari yese andakashanda kuprison, pension yangu yese ndakandovaka imba ndapwanyirwa, hatina pekugara, taakunoloja. Woti munhu yeye achavhotera ZANU-PF nemhuri yake? Munonyepa. You are liars. Mukanzwa tichitaura ZANU-PF yaenda ZANU. Yaenda zvidhina zvakakanywa nevanhu kuti vapise vatengesewo vaone mari. Makaenda mukanopwanya, mukasunga vanhu. Kumarwizi uku muri kugarira nepfuti kuti vanhu vasaraure hove. Mutauni mumisika makapwanya, vanhu vasikwanisa kutengesa. Mafactories akavharwa, industry hakuna muZimbabwe, unemployment hakuna. Vanhu ivava vamuri kupwanyira vacho muri kubva mavaisa palockdown, hapana kana any sendera muri kuvapa. Muri kungovharira vanhu mudzimba vari kufa nenzara, vana vari kufa nenzara mudzimba. Akarwara muye kuchipatara hakuna mishonga, hakuna manesi, hakuna madoctors. Motaura kuti hanzi 2023 ZANU-PF will win an election. Why muchida kungofadzana nenhema? Nokunonzi kunyeperana. Muri kunyeperana. Not a Zimbabwean. MaZimbabweans andoziva. Enozvi takaona election ichitwa kuZambia. Idi akastopa ma-elections muZimbabwe. Patakaona ari ndiye ari pamberi kumhanya kunoti makorokotoi kuna hakaende. Kumhanya akapfeka zisikafu rere. Kunomhanya kuna hakaende kuti makorokotoi. But iwewe kuZimbabwe wakati hatite ma-elections kune COVID. Andi muri kuona? Come 2023, the people of Zimbabwe will punish you. The people of Zimbabwe will punish you. Andi mona. Saka guys, this is 26 past 12 ndakuenda kunonamata. Timing apera ndisina kupfugama kunamata Mwari. Ndimbotenda Mwari vandichengeta zuva ranhasi. So let's meet tomorrow. Good night.